Hello, everybody. Hopefully you're all doing well. For some reason, the window for me is like all the way down there. Let me just do this. There. Perfect. There we go. Now it's not as loud, because that title screen music is actually pretty damn loud. If I'm being honest. It do be pretty loud. I've also deleted my old game audio source and put a new one in, and it caught the stuff no problem right away, so fingers crossed it stays like this and doesn't do the weird fuck up like it did last time. Here's hoping. Anyway, welcome back on, everybody. Sorry I was a little bit late. I was caught up doing stuff. Again, as usual. Should almost just change my start time to like 6:30 at this rate. But anyhow, turn that down a little more for me. We are back with some good old Eden of Grisaia once again. What happened the last time we played? Well, very simply, Kazuki basically did an entire flashback, telling us exactly what happened ever since she died. You know, died. Just showcasing literally what happened, right after Amane had run off into the woods during that whole time when they were stuck. Watching everyone slowly either die or kill themselves, and then her being the last one that was left. Her body being recovered, but it was recovered so slowly, she couldn't actually properly be revived. But they took a good old brain and the noggin there, and used it as the beginning of the framework for a brand new AI defense computer system. Yeah, it just showed us how she ended up becoming Thanatos. Funnily enough, she originally did not have access to her memories. Anytime she tried to access her memories, or whatever was, recorded from her memories that was still there, it was like partitioned and locked off. She managed to convince good old Robbie to give her a back door in. Not like automatically, here's your memories back, it's here's the pathway that'll lead you to it and let you go in if you so choose. And she did, so she has all of Kazuki's memories, but she also doesn't see herself as Kazuki. Kinda. She's Kazuki, but she's not Kazuki. And actually, while Amane was taking a drive around to start memorizing a route for them to take as part of their plan to rescue good old Yuji, Amane just straight up asked, "Are you Kazuki?" And they were saying that, no, I'm Thanatos, but I'm also have all of Kazuki's memories. So I'm not the girl you knew, but I also am, and it was good enough. It was good enough for Amane. It was good enough for Amane. It was basically she just had her best friend back. She had her friend back. She was just gonna keep calling Thanatos Kazuki after that. So she was just happy. I thought she would have had more of a breakdown, to be perfectly honest. I really did think Amane would have more of an actual, emotional breakdown, that her friend who she thought was dead for the last few years was alive. But, hey, she took it really well. She did take it really, really well. So, we're just picking up right, from then. Right off from that part. Just picking right up from that scene after, I'm assuming she came back. It's either we swap perspectives or we're still with Amane and it's her after the drive. They're trying to learn the route they gotta take. So yeah, we're just gonna kind of get into it because, I've been itching for some good old Grisaia. Alright. Okay, I'm just reading this now. This is, in fact, during Amane's drive. So we're focusing on the others. At the same time this was taking place, the houseboat where the fighting women of Mihama now resided was bustling with the same cheerful energy that had once enlivened the halls of their dormitory. Oh my god.
I'm sorry, what? What? How the hell did they get $570,000? Yen? Oh, they're joking. Being themselves. What more can you say? Of course they call it Thanatos phone. Oh my god. Thanatos phone? A phone? 暇だったからタナトスマーケットに行って面白そうなアプリをダウンロードしてきたのよ。あなたにはエアライフルの練習をしておきなさいと言っておいたはずだけど。You got your work cut out for you, Thanatos. うん、そうな。でね、狙撃に必要な GPS 対応の地磁気コンパスと関数電卓のアプリをダウンロードしたんだけど。Let me know if it's too loud, by the way. そのついでに変なアプリ見つけたからちょっと遊んでたかも。まあ遊んでいてもいいとは言ったし、変に緊張しているよりはそれはそれでいいのだけれども。Oh, damn right they are. この緊張感のなさは。They are certainly carefree. ちなみにサッチンがトップの57万円、2番目が私の14万8200円。あら意外ね。榊由美子はもう少し高額がつきそうな顔をしているのに。まあ写真撮るときめっちゃ嫌そうな顔してたからそのせいじゃね。まあ1980円よりは高かったんだしよかったじゃんけ。Let me guess. Michiru? 余計なお世話よ。なんだいたのね。榊由美子。Yeah, where else is she gonna be right now? Let's be real. 悪かったわね。どうせ私は存在感のない女よ。そんなことは言ってないでしょ。おかしなすね方をしないの。可愛くないわよ。それよりもお金の方はどうなっているのかしら。今やってるわ。イリスさんのミニカーの落札金でイタリアのサッカー選手が愛用していたウエスタンブーツに入札。Okay. ミニカーの落札金はそのまま出品者の口座に入金。ブーツはそのまま日本のオークションサイトに出品。同時に日本の人気声優のサイン入りトートバッグに入札。現在の最高入札額1万9000ドル。オークション終了は10分後。多分このまま落ちるわ。順調ね。だったらそろそろ次のフェーズに移行しましょうか。素人相手の限界額も近いし、次は現物取引ね。そういうこと。出番よ、松島みちる。Huh? Michiru. なんだかぐったりしてるみたいだけれど、何かあったの？ No, that's just Michiru. チルチルはさっきのアプリで値段が安かったことを気にして落ち込んでるのよさ。いくらだったの？みちる様のお値段は50円でした。Wow. That's rude. 50。笑ったー。人の値段聞いて笑うとかひどすぎる。Oh my god. ごめんなさい。でもあまり気にする必要はないわよ。あのアプリケーションはもともと人相写真を無作為に集めるために作ったものだし、表示される金額にあまり深い意味なんてないから。そうなのですか？とは言っても被写体の人種や性別や年齢を画像から解析して顔のパーツをモナリザ比率で換算した結果だから。Why compare them to the Mona Lisa? でたらめな数字ってわけでもないのだけれど。Oh. Okay, I get it. Compare their face to the Mona Lisa. You know the actual value of the Mona Lisa. What would their face could potentially be if they were painted as the Mona Lisa? Okay.
I see. And the closer to the Mona Lisa it is, the closer in value it would be. So Michiru having long-ass blonde twin-tail hair is definitely throwing it off big time. チルチルはどっちかっつうとマニア受けする顔だしな。髪型とかも金髪ツインテールってそうであんまりいないもんね。Leave her alone, she's perfect as she is. 駅のホームとかで見かけたら、マジか、あいつ何キャラ気取りだよってレベルでレアなのよ。でもそういう特徴を削っていくとユミちゃんみたいなドジミになっちゃうし、いいんじゃね？チルチルには似合ってんのよ。いちいち私を引き合いに出すのはやめてもらえる？はいはい、いいからさっさと次の仕事に入りなさいな。時間がないのよ。松島みちる、あなたは今から携帯電話を持って指定された喫茶店に向かいなさい。決して。何をすればいいの？行けばわかるわ。携帯電話関係の簡単なお仕事よ。重要なのは仕組みを全く理解していないこと。わかった？ As long as you don't understand what's going on? わがんにゃー。でもなんかわかった。行ってくる。Oh my god. 次はイリス・マキナ。あなたよ。おう、なんじゃい。約束通りおもちゃを買ってあげる。もう発注はかけてあるからそれを受け取りに行ってきなさい。どこに行けって？携帯のナビに従いなさい。北小坂町に森島ラケットというスポーツ用品の工場があるから、そこへ行って自分の名前を告げて山本という男に取り継いでもらいなさい。Okay, she placed an order. I get it. Okay. I think I know. I'm gonna confirm it with myself right now. Yep. Thank God we played those side stories. I confirmed it with myself. She's going to pick up a custom rifle made by the guy that partially trained and took under his wing oh god. Oh god, why am I blanking on her name? I'm blanking on her name. Shit. Oh my god, I cannot believe I'm doing this. I cannot believe I'm losing her name. Holy shit, this is so bad of me. This is so bad of me to not know her name right now. Asako, that's it. She's gonna pick up a rifle from Asako's master. So it's Yamamoto, who then took Asako under his wing after Asako beat him in like a sniper duel, more or less. Then Asako took in Yuji and trained him. And then Yuji trained Makina, and now Makina is going to like her great grandmaster at this point. Yuji's the master, Asako will be the grandmaster, and Yamamoto is the great grandmaster. Okay, I kind of like that. I kind of like it. But wow, I can't believe I completely blanked on Asako's name. That is so bad of me. わかった。小峰幸、あなたはイリス・マキナの付き添い。Keep her on track. 危険はないと思うけれど、子供みたいな女が一人で行って舐められても面倒だから、ついて行ってフォローしてちょうだい。はい。具体的には私は何をすれば？何もしないでいいわ。いつものように、ただじっと出荷されていく豚を見るような目で相手を見つめているだけでいいのよ。はい。というか、
私いつもそんな目してますか？ Apparently you do. 声をかけられたり何かを聞かれても殺すぞとだけ答えておけばいいわ。わかった？ I will Koros. I mean, I'm just saying how to kill 納得いき you. ませんが、もうわかりました。それじゃあマキちゃん、お出かけしようか。おうよ。じゃあユミちゃん行ってくるのよ。お留守番よろしく候。 Keep an eye on this old tub. My God. 誰が候よ。途中で寄り道して買い食いとかしてはダメよ。小峰さん、イリスさんのことお願い。了解したサメ。 Oh my God. Sharks on her? 語尾にサメとか無理に面白い返事しようとしなくていいから。She's going to anyway. 行ってまいります。さて、こうしてこの場にはあなただけが残ったわけだけれど、ぼっちは寂しい？はあ、あなたまでそんなことを言うの？ Why are you leaving も her ちろん out? あなたが意外なほどに情に厚くてクラスの子たちを大切に思っているのは知っているわ。けれどそれだけの理由でこんな危険を冒すような人間にも見えない。改めて聞くけど、どうして今回の計画に賛同したの？ Easy, because she loves Yuji. 風見雄二のことが好きというだけでは不満？ See? ええ、そうね。 Ma- 風見雄二だけが目的ではないのでしょう？ そうね。どこから話したものかしら。 What other motive could you have? 確かにあなたが言うように、私はぼっちなのかもしれない。それでも、美浜の子たちは、風見くんも含めて、私のことを特別な目で見て避けたりはしない。普通の社会に出てしまえば、きっと私は今以上に孤立する。Huh. 自分が普通ではないというのは自覚している。美浜にいるからこそ、私は普通でいられるのよ。個性が強くて、尋常ならざる過去や経験を持つ子たち。他の子に比べれば、私なんて全然普通。それが、私にとっては得難いもので、大切な仲間なのよ。でも、イリス・マキナは苦手でしょ？そうね。ずっと一緒にいれば、きっと私はイライラし続けるでしょうね。それでも、榊さんでもユミコでもなく、私をユミちゃんと呼ぶのは彼女だけなのよね。Because she sees you as a friend. She's so casual with you because she sees you as a friend. That's what you are. Yeah, she's terrified of you and she manages to always piss you off, but she still sees you as friend. You're her friend. 恥ずかしい話だけれど、そんな風にあだ名みたいなもので呼ばれたのはイリスさんが初めてだったのよ。私。まあ別にそれが気に入っているというわけでもないのだけれど、周囲が思っているほど私はイリスさんを嫌っているわけじゃないわ。あまり大声で認めるわけにもいかないけれど、結局のところ私は美浜という環境をいやいやながらも相当に気に入っていたというわけね。They piss me right the hell off, but I love them anyway. 守りたいのは環境。環境をなすのは人。というわけね。そう言ってもらえれば聞こえはいいけど、要は友達の作り方もわからないような不器用な女がようやく手に入れた閉じた世界を手放せずにジタバタともがいているだけよ。そんな感じで納得してもらえると助かるわ。
Sorry. Sorry.そこへ私のような正体不明の存在が介入して、どうして指示に従えるのかしら？その答えは簡単。あなたが風見くんのお姉さんだからよ。Oh, did you figure that out? 誰に聞いたの？いいえ、誰にも。強いて言うなら、たった今あなたから聞いたわ。否定するのが面倒だっただけよ。肯定した覚えはないし、論 Okay. 理的帰結なんて答えとしては不完全だわ。 So she just fucking pieced together. Yeah, this is Yuji's sister. それに、あなたを信用していないわけではないけれど、完全に信用しているわけでもないわ。一つ聞くけれど、松島さんに与えた携帯電話関連の簡単なお仕事って、携帯キャリアのキャッシュバックキャンペーンのポイント回収とか、そんな仕事じゃないでしょうね。Huh. ああ、それは大丈夫。最終的に被害者の出る資金調達はさせないから。Okay. サイトの入会キャンペーンの抽選漏れか、応募者全員プレゼントの換金？ Okay, I'm curious about what she's actually getting her to do. うん、ゴミをお金に換える。もっとエコなお仕事よ。Huh? 携帯金山？ What? そういうこと。輸出先は中国とインド。Oh boy. 地味。それをあなたが言う？それに、あなたが言うほど簡単なお仕事とは思えないのだけれど。始めるのは簡単。難しいのはいつ辞めるかということね。But because it's Michiru, she's too stupid and won't quit? That's it? She's just so dumb, she won't understand what she's doing and just keep going? すべての流れを数年先まで予想して、一番いいタイミングで手を引く。それがこのお仕事の難しいところ。でもそれは普通の人のお話よね。もし世界中のコンピュータに接続できて、表はもちろん裏を含めた帳簿のすべてを証拠も残さず盗み見できる上に書き換えすら可能な装置があったとしたら、これほど簡単な仕事はないわね。でしょ？怖い女ね。神にでもなったつもり？ Well, she died, and, goddamn fucking, Ichigaya made her god. やってみれば面倒なだけで意外とつまらないものよ。神様なんて。Make a generic donation box and leave it sitting on the street somewhere, and you might collect a good bit of spare change without any effort whatsoever. You might also make a number of boxes, determine the amount of money they'd earned over a 3-year period, and sell them off for that price. With the money you earned from the sale, you could then make 3 times as many boxes, then sell those off as well. And once that simple cycle is established, why not sell your business itself? On a fundamental level, the simple job they were discussing wasn't so different from this example. Through dull, steady repetition, it could potentially turn a little money into a great deal more. セーブしないんだからね。 Ooh. We are still 42% of the way through. Ooh. The train ride from the city had taken about an hour and a half. The workshop they'd come all this way to visit had been manufacturing sporting goods since before the war.
Along with traditional wooden equipment, they now produced cutting-edge fiberglass and carbon fiber goods. And apparently, their reputation for quality had earned them a steady stream of business from professionals and Olympic athletes alike. 森島ラケット、森島ラケットね。まだ遠いの？地図だともうすぐなんだけど、今ネットで調べてみたけど今時ウェブページもないみたいだし、きっと頑固な職人の工場だね。Of course he doesn't have a web page. He's old school. We don't need no fancy dancy stuff. Nothing fancy, nothing special. 勝手なイメージだけど、手広くやってないって意味ではちょっと好感持てるかも。で、タナトスさんが買ってくれるおもちゃってラケットなん？テニスでもするのかね？ No. ラケット以外にもゴルフクラブとかも作ってるらしいし、そっちかも。ゴルファーになれっての？ Oh my god. タナトスさんは発注をかけたって言ってたし、何か特注のスポーツ用品じゃないかな。 Yeah, guess what? A rifle can be a piece of sporting equipment. ゴルファー、ゴルファー、ゴルファー。 Oh my god, you're not a golfer. マキちゃん？ねえ、サッチン、ゴルファーは和製英語じゃんね。うん、そうだね。正確にはゴルフプレイヤーだね。でもさ、テニスは日本でもテニスプレイヤーだよね。なんでテニサーって言わねえの？ Could you imagine calling them a tenniser? ちょ、セパタクローはセパタクラーなの？カバディはカバダーなの？ What the fuck is septak takrar? Sipak. Oh my god, it's actually a thing. What the fuck? Is it volleyball, but with your legs? Similar to volleyball and foot volleyball, is use of a rattan ball and players using only their feet, knees, shoulders, chest, and head to touch the ball. Oh. Sipak Takrar? Okay. What is kabaddi? High-intensity contact team sport originating from ancient India, played between two teams of 7. The objective for attacking players who sprint into the opposing team's half, tag as many defenders as possible, and safely return to their side while continuously chanting kabaddi on a single breath. Huh. Teams take turns sending a single raider in the opponent's court. The raider must prove they are holding their breath by audibly chanting kabaddi without stopping. The attacking team earns 1 point for every defender the raider tags. However, if the defenders successfully tackle the raider and prevent them from crossing the midline, the defending team earns the point. Tag defenders are temporarily eliminated, but each time a team scores a point, one of their previously eliminated players is revived and re-enters. Oh! Oh shit! That's actually kind of cool. That actually sounds really goddamn cool. Huh. That's actually really damn cool. Like I like the sound of kabaddi. いや、知らん。You know, really, who cares? 我ながらくだらん日本語をサッチンに覚えさせちまったもんだぜと、今頃になって深く反省するイリス・マキナなのであった。あ、マキちゃんあったよ。森島ラケット工業。多分ここみたいだね。お？なんか想像してたよりずっと綺麗な工場なのよさ。あ、待ってマキちゃん、そっちじゃないよ。なにゅ？そっちは事務用の新社屋。私たちが行くのは工場がある旧社屋の方だよ。Oh my god. ほら、あっち。お？
With a bright smile and a tilt of her head, Sachi opened her hand and indicated the relevant building with her palm. It was a beat-up, run-down old structure, most notable for the fact that it apparently survived the World War II-era air raids without burning to the ground. It seemed entirely possible that any attempt at opening the front door would end with you just holding its doorknob in your hand. And watching as the rest of the decrepit old building crumbled into dust. まあなんだろう、うまい言葉が見つからないけど、味わい深い建物だね。 It's called Soul. Lured by the sweet bait of a present, they had apparently wandered into rather dicey territory. Could this be some sort of trap? Had that mysterious Thanatos character actually been setting them up all along? Right now, it was hard not to feel at least a little worried. Approaching the plain front door, which resembled that of an ordinary home, Machina found it was already partially open. Machine tools were droning away loudly inside the building. In an effort to be polite, she rapped her knuckles against the open door, then called out to whoever was inside. すみません。 However, the sound of a machine cutting through metal drowned out Machina's voice entirely, and no response was forthcoming. Poking her head inside to take a look around, she quickly spotted a man in a grimy white boiler suit. Sumimasen. The man was sitting bow-legged on a wooden work chair with his back turned to the door, sparks flying all around him. In an effort to get the man's attention, Machina shouted again, more loudly than before. Not bothering to turn around, the man answered with an angry roar. From the sound of his voice, he seemed to be in his 50s, or perhaps a little older. Machina had always been rather intimidated by loud-mouthed adults, but for some reason or another, she'd become a lot less timid recently. Scowling a little at the man's hostile attitude, she turned back to Sachi and stuck out her tongue, as if to say, "Well, guess I ticked him off." Yeah, you ticked him off, alright. Sachi, for her part, answered with a mild smile that suggested she'd expected as much. It seemed fairly obvious they were in fact dealing with a somewhat hard-headed craftsman. In that case, there wasn't much choice but to wait patiently for him to finish up. Glancing around the room, they noticed an unoccupied wooden bench that seemed suitable. But as the two young women began to walk over toward it, intending to take a load off their feet... Oh my god. Rising from his chair with a clatter, the man turned to stare at Machina and Sachi through narrowed eyes. マキナ、イリスマキナ、入り江の入りに、巣鴨の巣、種まきのまきに、ナッパのな。ああ、イリスマキナさんね。確かに受けたまわってるし、物はできてるよ。あんたが山本さん？ああ、そうだ。しかし、一人に来るとは聞いてたな。まさかこんなちびっこが来るとはな。 Please snap back. Who are you calling shrimp, old timer? Rubbing the stubble on his jaw absent-mindedly, Yamamoto leaned forward to bring his face closer to Machina. Sensing something threatening about his movement, Sachi moved to stand protectively in front of her friend. Oh my god. なんかすげえ目で睨んだけどよ。
別に何もしやしねえっつう。なんか言えよ。殺すぞ。物騒な女だな。まあいい。おもちゃはこっちだ。ついてきな。Shuffling along in a less than imposing manner, Yamamoto led Makina and Sachi to the back of the workshop, where a prefabricated office shed had been installed. Although it felt a bit odd to see a little cabin sitting inside another building, they followed the craftsman through its door. After flipping on the lights inside, Yamamoto pushed back the leather sofa sitting in the middle of the room, revealing the cellar door underneath. My god. The three of them descended a crudely made staircase into a space that might have been used as an air raid shelter during the war. This basement room was essentially a brick tunnel. It's his own personal workshop underneath the personal workshop. But its walls were decorated with a wide variety of firearms. A number of work tables, seemingly covered in junk, were in fact equipped with quite a range of specialized machine tools. At a total loss for words, Makina licked her dry lips in amazement. これがご注文の品物だ。確認してくれ。都合の悪いところがあったら今調整する。Yamamoto picked up a soft, jet black gun case and offered it to Makina. It was shaped like a rucksack and designed to be worn on your back. But if you opened all the side fasteners and spread it out flat, it could serve as a mat to lie on while you zeroed your weapon. In its fully loaded state, the case weighed at least 20 kilograms. As Yamamoto deposited it in her arms, Makina staggered back slightly. Yeah, you've been practicing with an air rifle for a while. なんだかおかしな発注をかけてきやがったとは思っていたが。なるほどな。お前さんが撃つって言うなら、まあ。Let me guess. You tried to make it as light as possible without compromising power and effectiveness, right? 開けてもいいの？金はもうもらってある。そのおもちゃはもうお前さんのだ。好きにしな。中身は何だろう。予想はつくけど、なんだかワクワクするのよさ。 Eager as a man removing a woman's clothes. That's a fucking sentence. Makina opened the case with quick, practiced movements. Just as she'd expected, it contained a truly fearsome and imposing piece of equipment. うぎ、なんじゃこりゃ。大仏かよ。しかも M82 とか子供しか喜ばないような大仏にマキナうんざりなのよ。 Is it the one I'm thinking of? M82. Oh, for fuck's sake. Oh my god, it's exactly what I think it is. It's a fucking Barrett 50 cal. Holy shit. Yeah, no wonder it weighs a lot. That thing's literally an anti-material rifle. They use that shit against tanks. And we're giving it to small child. Holy hell, she's gonna do a lot more than scare her mom slightly. ガキが名前聞いてんじゃねえぞ。おめえみてえなガキでも使えるように改造すんのに、いくら銭使ったと思ってやがる。道具をケチるとろくなことねえのよ。どうせなら L115A1 が良かったのよさ。なあ、やめとけやめとけ。AI 社は2005年に破産して買収されてからあんまりいい噂は聞かんぞ。Oh, son of a bitch, they're gonna talk shop. じゃあ AMP の DSR1 がいい。なんだ、338ラプアが良かったのか？ Oh my god, they're talking shop. 弾はでかきゃいいって発想が嫌い。なんか考え方が雑。狙撃ってもっと繊細な作業であるべきだと思う。言うことだけは一丁前じゃねえか。だがな、
He's just trying to get her, like, come on. If you're as good as you are, make it work. Come on. まあ確かにそうな。試す前にぐちゃぐちゃ言っても仕方がねえのよさ。つうわけで早速試させてもらおうか。アホか。そんなもんどこで試写する気だ。1キロ先のコンクリの壁に穴開けちまうようなもんボコボコ試し石なんかできるかボケ。箱出しのまま現場持ってけってのかよ。 Oh my god. 知るか。バランス補正とボアサイティングは済ませてあるが、そっから先は使い手の仕事だろうが。殺すぞ。おめえは他の言葉知らねえのかよ。つかさ、まず真っ先に突っ込むべきところをあえてスルーしてたけど、なんでピンクに塗っちゃったのよさ。 Oh my god. そういう発注だっただろうが。色はピンクがいいって言ったのはおめえじゃねえのかよ。 Alright. Imagine this like 4 foot nothing holding a goddamn bright pink Barrett 50 cal rifle. Just slinging that shit over her shoulder. タナトスさんか。ピンクがいいって言ったのは携帯電話の話だったんだけどな。今俺がここでしてやれるのはフィッティングぐらいのもんだ。直してほしいところがあったら今のうちに言え。わかった。 Oh, for God's sake. With a nod of acknowledgement, Machina laid down on the mat spread out on the floor and assumed a firing position. Watching the girl work, Yamamoto let out a single sigh. Then took a cigarette from the breast pocket of his boiler suit, put it in his mouth, and lit it with a cheap purple lighter. As he exhaled the smoke from his first drag, Yamamoto let out a second, even deeper sigh. Once he got his money, he made whatever toy was requested. That was just his job. It wasn't unusual for peculiar customers to stop by. And as a matter of policy, he didn't give a damn what they used their toys for. 動作に文句つけられちゃかなわねえから今のうちに言っとくが、発射後に自動で廃墟されないのは仕様だ。 Oh, so you have to manually... Okay. So you have to manually, rack it every time you fire. I guess that'd make it easier for, shell collection. Because you'll know exactly when it's gonna come out and it can be ready to catch or whatever. Or whatever, something like that. どういうこと？ベースのセミオートユニットの動作自体は極めて軽快だがな。チビが撃つってことでリコイルダンパーを重めに設定してある。そのせいで廃墟不良を起こす。 Alright, so less recoil, but now you have to rack it manually every time. つまりだ。一発撃ったら自分の手でボルトハンドルを引いて廃墟し、時弾を装填する必要がある。事実上のダブルアクションってことだな。 So you're not going to be firing very quickly. Oh, God. So you have to fire, pull the bolt back, eject the shell, put the next one in, load it back in, and then you can fire again. So, that's when you're going to really need precision. You want to make sure those shots count, because you have a lot of down time between shots. Responding vaguely, Machina pulled back on the rifle's bolt handle. With a metallic clink, the extractor grabbed hold of a plastic dummy cartridge's brass rim, then cleanly ejected it. ボルトホールドオープンできないのか。 Peering into the chamber through the open injection port, Machina checked to make sure light was coming in through the bore. After picking up the dummy cartridge, she pulled out the rifle's magazine, loaded it, and returned it to the receiver. Finally, once she'd cocked the gun to feed the dummy back into the chamber, she returned to her firing position. おっ
すよ。 As soon as the warning left her mouth, Machina did exactly that. The striker was surprisingly quiet, given the size of the rifle, but the spring resonated quite audibly. It did feel a bit like playing with a toy, but that was true of most unloaded guns. ねえおっちゃん、スコープのマウントあと 2.5 ミリ下げらんない？ Okay, that's the shit he wants to hear. リングとレール、どっちで合わせる？どっちが楽？レール。じゃあそっちで。レールのスラントは？お任せで。射距離は800から1400の間でお願い。わかった。すぐ作ってやる。殺すぞ。 Sachi, for fuck's sakes. なんだよ、灰皿持ってきたのか。だったらそう言えっつんだよ。タグ。Oh my god. Putting out his cigarette in the tray Sachi had brought him, Yamamoto headed for one of his work tables. 2.5 millimeters might sound small enough, but for a long-range rifle, it was a major modification. A part of him was skeptical the kid even understood what she was asking for. But when he glanced back at Irisu Machina, the deadly seriousness of her body language caught him by surprise. What the hell was a pipsqueak like her so determined to do? Even as he turned back to his work, the question continued to nag at him. おい、ガキ。ガキ2人いるけど、どっち？ God damn it. おめえに言ってんだよ。 The one who's getting the gun. マキナ。覚えた？マキナ。何さん？俺みたいな仕事をしてるやつは、こういう質問はしないのがルールだが、一つ聞いていいか？いいだろう。そんな物騒なもん作らせて何を弾くつもりだ？知らない。あ？どこで何を撃つかなんて知らないし、興味もない。長生きしたけりゃくだらん興味を持つなってお兄ちゃんからは教わってるのよ。そういうのを考えるのはタナトスさんの仕事。タナトスさんね。まあそれを聞いて安心した。なら俺もこれ以上は聞かねえよ。てめえで組んだ銃の最初の的にされちゃかなわねえしな。It would be one hell of an irony to be killed by a weapon you custom made. 質問は以上かね？もう一つ聞こう。Oh? 構わんのよ。何の目的があって武器を手にする？女が武器を手にする理由なんて昔から決まってるのよ。夫を戦争に奪われ、鍋や釜まで取り上げられて、それでも大切な家族を守るため、大切な人が帰ってくる家を守るために、タナトスさんがこんなものを私に与えて、でももう一人で泣きたくないし、大切な人の手を掴んで離さないようにするために、私は自分にできることをする。 Wow, actually profoundly deep coming from Machina. そして大切な人が帰ってこられないというのなら迎えに行く。ただそれだけのことなのよ。ほらよ。お？ 2.5 のローダウンレールだ。フィッティングはてめえでやりな。ボアサイターの使い方はわかるか？あ、うん。ありがとう。だったらさっさと済ませて帰れ。仕事の邪魔だ。もう質問はいいの？何が起きても責任取る覚悟はできてんだろ。だったらもう何も言わねえっつの。何イラついてんのよさ。なんか悪いこと言った？うるせえ。 Trying to distract himself from his irritation, Yamamoto reached into his breast pocket once again, but found it empty. あ、くそ、タバコ。殺すぞ。 Oh, for fuck's sake, Sachi. ありがとよ。
よく気の利くクソメイドだな。たくよ。Snatching away the fresh pack Sachi had brought him, Yamamoto pulled out another cigarette and lit up. いいかクソガキ。引き金を引く覚悟は立派だ。何も悩まず引き金を引けるなら、それに越したことはね。But だがな、考えない、悩まないってのは、思ってる以上に難しい。俺にはできなかったことだ。何言ってんのか全然わかんねえ。だろうな。くそむかつく。ガキ相手に何マジになってんだ俺は。Yamamoto, you're trying to be super serious and deep with that. With that Makina. She's not the one to get super serious with and get all, all existential and stuff. Really think everything. Nah, she's not the one to do that with, bro. She's not the one to do that with. Oh, hey, Coco. Thanks for contributing to the spicy noodle. I forgot to mention that again. Perfect timing there. So, a reminder to everybody, we currently have a community challenge going right now. 65,000 points earned, raised, and I will eat spicy noodles on stream once again for your enjoyment and my displeasure. We are currently at 4,750. We got a long way to go, but knowing you guys, you're gonna kill it. But how you doing, Coco? つまりあれな、半端な覚悟で引けない引き金に指をかけんなってのと、引き金引いちまった後でうじうじ悩んで便所で自殺すんなってこと？ That is very specific. ああ、そうだよ。つまり何が言いてえのかっていや。人間は撃つな、だろ？それはお兄ちゃんにも散々言われてんのよさ。I'm hungry. Haven't eaten much today. How are you? I'm doing all right. It's been a good day. It has been a good day so far. わかってんならもういい。お前ら帰れ。もうなんなのよさ。うるせえや。おめえを見てるとガキの頃の朝子を思い出してイラつくんだっつの。Oh my god. え？何？知り合い？ Oh god. うるせえっつの。いいからおもちゃ持ってさっさと帰れ。ほら帰れ。もうなんだよもう。殺すぞ。 Oh my god, Sachi. お前はもう黙ってろクソメイド。Having erupted with rage for no apparent reason, Yamamoto chased Sachi and Makina out of his workshop like a pair of stray dogs, then slammed the door shut behind them. もうなんなのよさ、急に。殺すぞ。 Sachi, for Christ's sake. もう普通に喋ってもいいのよ。あの人、右足引きずってたね。Ooh. やっぱお兄ちゃんの師匠とかの関係者なのかな。It was his master's master. タナトスさんに聞いてみれば教えてくれるかもしれないよ。いいや、別に興味ない。マキちゃんってそういうとこだんだん風見さんに似てきた気がする。そかな。自分じゃあんまわかんねえのよさ。タナトスさんはこんなものをマキちゃんに与えて何をさせる気なんだろうね。 Good question. そりゃ撃つんでしょ。何かを。人間は撃つなって言ってたよね。まあ条約違反だって声も大きいしな。だいたいさ、こんな銃を作っておいて人を撃つならバカ言うなっつうのよ。撃つものを選んで勝てる戦場なんかどこにある？オーバーキルを禁止するぐらいなら初めから戦争なんかすんな。殴り合いで決着つけりゃいいのよさ。
マキちゃん。まあいいのよさ。おもちゃも手に入ったし、ちゃっちゃとお船に帰ろうぜ。Back to the boat. どうしたのよさ。マキちゃんまで遠くに行っちゃったりしないよね。心配ならずっと私を追いかけてくりゃいいのよ。私がお兄ちゃんを追いかけるみたいにね。だね。うん、そうだよね。私そうする。よし、そんじゃ帰るか。帰ろう。 As the two friends set off down the street, Sachi reached out and took Makina's hand with a cheerful smile. When she started feeling lonely for reasons she didn't quite understand, this was the best way to cope. That was something Sachi had learned in her time at Mihama Academy. So now, to paraphrase Makina's own words, she'd just have to do everything she could to hold on to this hand forever. Houseboat. Houseboat. セーブしないんだからね。 44%, goddamn. Manners are a luxury the starving can't afford. It was a saying that held special significance for Amane, who'd seen firsthand how true it was. In the absence of food, it was all too easy to lose your humanity. And on a related note, in the words of Kazumi Yuji, there isn't a navy in the world that dresses its sailors in rags. In times of peace, anything less than perfect uniform was intolerable. And even in times of war, officers sought to remain presentable until the end, so that the enemy couldn't sneer at the sight of their bodies. Filling food to bolster your courage and lift your spirits, clean white shirts, starched until you can stand them on the floor. The sorts of things people needed to remain human were actually surprisingly simple. Accordingly, no matter what else was going on in her life, Amane never let herself skip a meal or forget to wash her clothes. というわけで、今日の晩ご飯は牛すじの煮込みとメヒカリの唐揚げ、海藻とオクラのサラダにじゃがいもと玉ねぎのお味噌汁の予定なんだけど。 But... どう？じゃがいもの皮むけた？ Oh my god. もう少し。 Oh my god. ああ、危なっかしい。ものすごく危なっかしい。今すぐにでも私がやると包丁を取り上げてしまいたい。けれど、それではいつまで経っても坂地さんが成長しない。女として半人前のまま大人になってしまう。料理に自信のない女はもう体で男を引き止めるしかなくなってしまう。そうなってしまえばもう引き返せない。一度体で男を落とす手軽さを知ってしまえばOh my god. 絶対料理なんて真面目に練習しない。天津さえ手の方が文字通り手っ取り早いわねとか達人のごときセリフを言い出すようになったらそれこそ手の施しようがない。 Just, oh my god. ここは心を鬼にして厳しく指導するべきなのよ、アマネ。そういうわけでどうした榊、その程度の女子力で嫁に行けると思っているのか。気合を入れろ、気合を。あのね、教えてもらっている立場でこんなことを言いたくないけど She heard everything she fucking said, didn't she? だって私の分の仕事終わっちゃったし、あとは榊さんのじゃがいも待ちで暇なんだもん。なんだか最近あなたまで風見くんの悪癖が伝染したみたいね。仕方がないよ、私ユージ大好きだし。 You all love him. それにしたってテンションおかしくない？何かあったの？
Oh, turns out my best friend is alive. まあね。タナトスさんとお話しして、ちょっとね。ああ、タナトスさんの正体のこと？なんだ、やっぱり榊さんも気づいてたんだ。ね、スオさん。わかってる。なんかいろいろと複雑みたいだけど、それでも良かったって思いたいんだ。今はそれでいいと思ってる。そう。And she's got a fucking anti-material rifle. おかえりマキナ、遅かったじゃん。どこまで行ってきたの？ちょいと横須賀の方までな。タナトスさんが買ってくれたおもちゃが予想以上に重くてね。帰りにホームセンターでガラガラ買ってたら遅くなったのよさ。Clattery whatchamacallit, huh? そしてそのガラガラを引いて帰ってきたのはこの私、小峰幸です。Clattery whatchamacallit, huh? あらら、さっちゃんお疲れ。なんかすごい大荷物だね。はい、ついでに足りないものを買い足しておきました。Like a working motor for the boat? 何買ったの？まずはトラ縄とガムテープ、レーザー墨壺と金属探知機。Okay. ライフベスト用の炭酸ガスのボンベに小型の圧力釜と、あとは釘とホールソーとリーマーとタップ。何でも売ってるな、ホームセンター。本当はミグ溶接機も欲しかったのですが、 Girl, please. 重そうだったのでお船のバッテリーを直結して代用することにして、アーク棒とバイスハンドルだけ買ってきました。アルミはロー付けで対応します。待って待って、なんかすっごいいっぱい買ってきたみたいだけど、一つ聞いていい？どうぞ。さっちゃんってば、これで何を作るつもりなのかな？まあいろいろと。 Oh my god. そんなにっこり微笑まれてもな。 She's gonna make stuff. She needed a welder because she wants to make stuff with it. Oh, good lord, Sachi. まあ必要だって言ってんだし、女はいろいろ買っちゃう生き物なのよ。っていうかマーキーな、あんたもまたでっかいおもちゃ買ってもらったわね。中身は何なの？ It's a cannon. Bitches love あんま cannons. 見せびらかすもんでもないし、そいつは当日までのお楽しみってことで。また秘密か。どうせ鉄砲でしょ？ユージもタナトスさんもなんでマキナに変なおもちゃ買っちゃうかな。 Oh, come on. You just got her like an air rifle. Thanatos got her a shit that makes the matter disappear. お腹が空いたのよ。ラーハーがリーヘイで僕の船なのよ。今日の晩ご飯何？ And where's Michiru? 今日は牛すじの煮込みとメヒカリの唐揚げと海藻とオクラのサラダ。牛すじは朝から仕込んでおいて圧力鍋でトロットロ。こんにゃくと大根にもよう味が旬で張るから、白いご飯の上にちょんちょんってして食べると美味しいぞ。メヒカリっつうのは何？お魚のことだよ、マキちゃん。でも赤目ですか？丸青瞑想ですか？唐揚げということは多分丸青瞑想ですよね。そう、タナトスさんとドライブに行った帰りに市場に寄ったら美味しそうなのが売っててさ、今の時期はめったに手に入らないって言うから1キロ買ってきた。 She bought a kilo of fish.
焼いてよし、揚げてよし、煮てもいいし、干物もいい。まさに小魚の王様。 Oil and mushrooms, stick them in a stew. 目光最強伝説が今始まるって市場のおっちゃんが言ってた。ほう、それはな Makes me かな fucking か hungry. 興味深い。で、汁物は Makes me hungry. This game sometimes makes me hungry with the shit she comes up with. それは今、榊さんが作ってるよ。ユミちゃんがそんなに驚くようなこと？あれか、お湯足すだけのカップ味噌汁的なやつ、あれちゃんと出汁から取りました。うめえよな。なんで Why? なんでって言われても、そんなに私が料理するのがおかしい？ Yes, because it's you apparently. Oh, don't kill her confidence now. 私は今心の中でがっくりと膝をついたのよさ。なんでそんな残念なことになった？いやー、なんか榊さん、パソコンの前でブツブツ独り言言ってて暇そうだったから手伝わせてみようというアマネチャレンジ。別に暇ではなかったのよ。それなのに聞こえよがしに、あー忙しい、誰か手伝ってくれないかしらかしらうるさく言うから。いやー、もうびっくりよ。普通ね、お味噌汁って義務教育期間中に家庭科の授業で習うはずなのに、榊さんってば作ったことないって言うのよ。確かに授業はあったわよ。でも誰も私に手伝えって言わなかったし、包丁すら持たせてもらえなかった。 Home ec without actually doing any of the home ec stuff? なんでしょう。勢い込んでエプロンと頭巾を装着したのはいいけれど、結局は戦力外扱いで。Oh, now I feel terrible for her. みんなでキャッキャ言いながら調理が進む中、一人で椅子にポツンと座らされている味見係というやつでしょうか。Okay, that would actually kind of suck and hurt. You want to help, but you don't really know what you're doing. You're not being told to do anything. No one wants to give you a chance. そうよ、タイムマシンで見てきたかのように、あなたの想像通りよ。榊由美子、あんたどんだけぼっちなのよさ。ごめん、なんかごめんよ。おかしな目線で私に同調しないで。まあ料理慣れしてないから時間はかかったけど、一応食べられそうなものは出来上がってるよ。 Okay, at least it's edible. ふむ、なかなかうまそうじゃないか。これは食べてみたいような気がする。そしてなぜか美味しいような予感もする。正直あまり期待されても、お味噌汁なんて作ったの初めてだし。意外。あんたのことだから榊さんの作ったお味噌汁なんか嫌だって言うかと思ってたよ。あまねが教えたんなら作り方は間違っちゃいねえだろうし、それに女が頑張って作った手料理はとりあえず褒めろってお兄ちゃんが言ってたのよ。そんなおぎりはいらないわよ。まあいいじゃん。とにかくご飯にするあれ、でも何かが足りなくない？ Yes. You're still missing Michiru. You know, the other person. Oh. Sorry, I'm just vibing with this music.
もあるし、サラダも汁物もあるのよ。 No, デザー missing ト？ missing Michiru. デザートならイチゴがあるわよ。やった、いちご大好き。いやいやいやいや、そういうことじゃなくて、一人足りなくないですか？あ、チルチルがいない。どこにやった？ She's still doing her job. 榊さん、知らない？そうね。今日の4時半ぐらいまでは彼女が転がすお金の流れを After that, I was helping you out, right? それ以降は After that, she was helping you. 何？チルチルまだお金転がしてんの？今日の2時台まではネットで追いかけられたんだけど、タナトスさんが口座を複数に分散し始めたあたりで、マシャの消息がつかめなくなったのよね。Oh. Oh dear. 探しに行った方がよくない？何かドジをやらかして消されたのでしょうか？電話でタナトスさんに問い合わせますか？いや、待つのよサッチ。まずは私の話を聞け。 Oh my そう god. こんな話がある。昭和20年5月、沖縄制圧に向かう飛行隊の分隊長がとある予備学生上がりの注意に言った。俺の隊の2番機搭乗員が体調不良で飛べん。相手は兵学校上がりのいけすかない男だったが、貸さないわけにはいかない。男は苦渋の思いで自分の隊の2番機である経験豊富な下士官水谷にヒ素を貸し出すことになった。 Where is this going? 自分の右腕とも言うべき2番機下士官を棒触れで見送ってからしばらくして沖縄制圧部隊が帰ってきた。戻った搭乗員の話を聞けば、沖縄に到達する前に機械島を過ぎたあたりで敵のグラマンに上からかぶられ、増装を捨て応戦に入るも数機が落とされ、方法の手で戻ってきたという。ところが水谷に悲壮が戻ってこない。貸し出した相手である分隊長に問えば、グラマンにかぶられ降下旋回したが2番機はついてこなかった。そこから先は知らんという。聞けば2番機にとって位置的に不利な左側の下降旋回を打ったというではないか。しかもそのまま雲に飛び込み退避したのだというからなお悪い。分隊長の雲の中で失速して落ちたのではないかとの言葉にカッとなった男は相手の襟首を掴んで叫んだ。俺の部下を返せ。泣いても叫んでも自分の右腕たる水谷に悲壮は帰ってこない。自分がまだ名前ばかりの少尉であった頃、分隊士、今日は自分が背後を守ります。好きに暴れてくださって結構ですよと心強い言葉で微笑んだあの頼もしい水谷はもう戻らない。男は滑走路脇のピストで水谷が帰るのを待った。もう燃料がギリギリですという整備兵の言葉にも耳を貸さず、ただひたすらに待ち続けた。やがて日も暮れかけた白母の頃、 Oh shit, he came 一 back. 機のゼロがふらふらと戻ってきた。あの木は誰か。叫ぶ男の声に望遠鏡を覗く兵が答える。水谷に悲壮です。男は滑走路に対しオーバー気味にアプローチする水谷機に向かって駆け出した。水谷、よくぞ戻った水谷。水谷機は着陸に成功し、行き足が止まったところで燃料が尽き、男は停止した水谷機の翼に飛び乗り、水谷に声をかければ、水谷に悲壮は右足を負傷していた。見れば機体にも被弾した箇所が無数にある。機付き整備兵の調べによれば、
36発分もの弾痕であったという。よくぞ生きて戻った水谷よ。そう声をかけた男に、水谷二飛相は油汗でびっしょりと濡れた顔で微笑んだ。雲の中で失速し、グラマンに追いかけられ、もうダメだと諦めかけた時、必ず帰ってこいという文太子の顔が頭に浮かんで、あとは無我夢中でしたとの言葉に。What has this got to do with anything? 落類をこらえることができなかったという。Makina, what does this story have to do with Michiru? さあ、どう？ What did that have to do with anything? どうって言われても。What did that have to do with anything? Honestly. つまりな、チルチルのことああは、やつを信じて待っていればいいのよさ。あいつは必ず帰ってくる。ホタルになって。For Christ's sake. でもそれ、もう死んでるんじゃ。というわけで、ご飯にしよう。え？みちるを待つんじゃなくて？ご飯食べながら待てばいいじゃん。Oh my god. 素直に言いなさいよ。お腹が空いているから探しに行くの面倒くさいって。Yeah, it's 100% it. 違うのよ。 She's just hungry. 今どこがどう違うのかうまく説明してあげるのよ。聞きたくないわよ、そんなヨタ話。ヨタとは。 There she is. もうダメ。死ぬ。みちる、ちょっとあんたどうしたの？ She's been wheeling and dealing for so long. グラマンか、グラマンにやられたのか。 Huh? あ God damn it, 何 I の called 話よ。 that. 疲れてるんだから面倒なツッコミさせないでよ、もう。 Oh, that's amazing. っていうか、こんな時間まで何してたのよ。わかんにゃ I don't know what the fuck I was doing. I was just doing things. わがんにゃいって。いやー、それがもう話せば長くなるんだけどさ、話すのが面倒くさい。っていうか、まずどこから話すべき？どう話せばいいのか。グラマンは Oh my. 関係ない？ There were no Grumans involved. God damn it. 関係ない。じゃあいいや、ご飯にしよう。ちょっと聞きなさいよ、私の話を。話したいんですか？話したくないんですか？まあ、なんだ。とりあえずご飯食べながら話す。お腹すいた。Somehow or other, everyone had managed to complete their individual tasks and return safely to the mothership. It wasn't yet clear where she'd been, or what she'd been doing, but judging from the way Michiru was swaying back and forth in her seat at the tea table, her complaints of exhaustion were evidently genuine. When food began to appear on the table in front of her, she wasted no time grabbing a steaming bowl of miso soup and gulping at it greedily. Okay, Coco, enjoy your lurk, buddy. なんでだろう。今日のお味噌汁すごく美味しいわね。That's gonna raise, that's definitely gonna raise Yumiko's spirit there. Sorry. Sorry.
落ち着くわね。やっぱ日本人はお味噌汁と白いご飯よね。おかわりあるわよ。Oh my god. つうかさ、あんたなんか汚れてない？どこで何してたのよ。まあいろいろなところに行ったからね。さすがに疲れたわよ。Oh, good lord. Good lord. セーブしないんだからね。I'm gonna go to the bathroom really quick. Well, I'll try to be quick. And, yeah, we'll continue on.
I know I'm switching to the wrong screen, but I can't focus right now for some reason. I just cannot focus at all right now, so I'm gonna call it a little bit early for today. I just cannot focus. Don't know why, I can't. It's okay though, we got a little bit further. We got a little bit further. At least the next time we do it, we'll be going into a funny Michiru scene, so that's something. But speaking of the schedule, what do we have for tomorrow? We have Pokemon for tomorrow. So yeah, Pokemon tomorrow, 6 o'clock, some Pokemon Emerald. Hopefully I can stay focused. I don't know, I'm just losing focus entirely. I don't know why. Well, it is what it is. It's fine. It's all good. It's all good. But, hey. We still got plenty of streams. I got the schedule pretty much made for next week. I might look through it one more time and potentially tweak it, but... hey, who knows? We'll see. But, anyway. Thank you, everybody, for watching, commenting, and lurking, and contributing to the Spicy Noodle Challenge. I appreciate it very, very much. We should be back around 6 o'clock tomorrow for some Pokemon Emerald. But until then, I hope you all have yourselves a great rest of your night. I'll see you next time.